If you don't come out, you're screwed. Clearing out bunkers and conversations over the PR radio. A heavy assault under enemy fire. The fighters fired back and advanced toward the enemy until they reached their bunkers. In one of the earth-covered bunkers, the assault troops captured a Pika radio and a Russian radio, which they used to remind the occupiers once again that they are screwed. The footage in the video shows new scenes from a recent operation by the 3rd Assault Brigade in the Kharkiv region, work of the 3rd Company of the 2nd Assault Battalion. Вихода! Лагуна, я ризик, по нам ведеться огонь! Ага. Трьохсотий лежить, блядь! Де? Ванька, будеш жить нахуй. Да. Тут чисто. Ваня, блядь, вилазь, долбойоб. Не вилізеш, пізда тобі. Чисто. Пидор скородейка. Пидор всегда портфеля. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, деточка ты моя. Тут опека стоит. То чисто. Ukrainian forces shot down a Russian drone at an altitude of over 3,600 meters for the first time. On September 7th, in Kharkiv region, soldiers from the 3rd Brigade successfully brought down the high-altitude Russian-made drone. Result of the work of a Ukrainian drone on a concealed Bukanka. The Russian man says that this is repairable. У нас вот стоит, движок все цело, камик прилетел, кузовщину разорвал. Сейчас маленько, а погода успокоилась, будем вытаскивать ее, ремонтировать, будем ездить, на запас будет у нас мафына. А так нормально все у нас, живем. The Ukrainian pilot that died while flying an F-16 shot down 2 Russian missiles using the aircraft's onboard weapons and managed to attack a 3rd cruise missile, according to General Syrski. The cause of the F-16 crash on August 26th is being investigated by a special commission from the Ministry of Defense, with results to be shared publicly. 110th Brigade chased down and destroyed a desperate Russian tank with many cope cages installed.
The armed forces of Ukraine have begun deploying remote turrets controlled via a steam deck. Destroys over 100 occupiers monthly. One of the first robots on the front line is the remote turret Shablia for 7.62 M240 or M2 machine guns. It is with this turret that Ukrainian defenders destroy enemy personnel and lightly armored targets. The turret can be controlled by the portable steam deck system and also has a thermal imager, rangefinder, and wide-field cameras, and can fire at a distance of over 3 miles. Modern warfare is a war of robots and drones, since in this way, a huge number of lives are saved without losing the effectiveness of destroying the enemy. These days, there are elections in many regions of Russia, mostly for local councils and such. In St. Petersburg, observers found ballot safes with removable back walls at 2 polling stations. The perfect illustration for what Russian elections really are. Интересно, как сейф устроен. Короче, тут такая схема, смотрите, если эту штуку покрутить, потом вот так подвинуть, я покажу, то задняя стенка отходит назад. Покажу. Короче, если вот эту штуку покрутить, вот эту штуку, то потом вот эта стенка ездит туда-сюда. Вот это откуда улетело? Сейчас я все поставлю на место. Просто прикольно, что оно вообще никак не это... Ну что? Делается чисто на Attention, Great Britain. Russian propagandist Soloviev suggests destroying Great Britain with a Poseidon missile. He then continues, I'm not sure we should even recognize the existence of Great Britain. Why should we recognize these colonialists? We can recognize the independence of Scotland. Британия меня вообще удивляет, что страна в половину Посейдона постоянно квакает. То есть это один раз просто реально закончится у нас терпение, и все. И будет так народ платить, говорит, вы так аккуратнее здесь якорь не бросайте. Почему? Где-то Биг Бен. Заметьте, англосаксонский мир Саксонию уже теряет. Конечно. А теперь... Да, Саксония, все. Дело за малым. Все за малым. Я же не случайно говорю, какая Британия? Это вообще кто? Я не уверен, что мы должны вообще признавать существование Великобритании. Почему мы должны этих колониалистов воспринимать? Мы можем признавать независимость Шотландии. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.